Кого? Чего? Кас, что? Weapons and meds. Might be able to find something in a gas stop. Those are zombies. Gotta be careful. It'll be a problem if I get into that gas stop over there. Hopefully it's safe in there. I'm not in the mood to get hurt right now. Antibodies. Need to find some. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Damn, it's empty. Ну, это типа создатели PUBG, тоже мобильная игра, типа. Прикинь. Типа создатели PUBG сделали эту игру, прикинь. Antibodies. These will be useful later. Кстати, можно играть, типа, ну, с телефона, типа. Ну, Thanks, типа, Hermia. получается, тоже телефонная такая игра получается. Депс. А как ты не слышал про эту игру?
Первый раз прям видишь ее реально? Так, дробашек. Ну тут типа тоже можно ПВП, там вся хуйня, понял? Тоже можно там с чувачками играть, там кланы, хуяна делать. Оба. Хуяк. 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 Да ебать, если бы рега была бы так же, как в PUBG, да? Оп. Ну хотя нормально такая рега, да? Смотри, тут еще крыса есть. А можно убить крысу? Крысу можно убить? Да, можно убить крысу. А что можно? Крутой мистер Дэрроу. Что, можно убить? Как схавать там, типа? А, можно просто ее ёбнуть и все? Так, мне ну, как я понимаю, надо на задание, да? Вот ремонтируйте мотоцикл, можно будет сейчас покататься на машинах, там на байках, понятно. Хотя как сейф открыть, я так и не понял. А как взломать пароль, типа? Так, подожди. Есть один. Ага! Понятненько, типа, как тут ломается сейф. Синенький, когда надо просто так потихоньку. Сейчас. Стоп. Надо было немного не так быстро. Да что за хрень? Почему не получилось? Бля, ебать на мышке трудно. Еще и недоступно в России. Да там ну, можно VPN-ами как-то там сделать. Вроде бы. Ну, блядь, открыть ее нахуй. Ебать, что, блядь, так на мышке так трудно, блядь? Почему нельзя просто кнопочками, блядь, пиздим? Да там вроде можно. Надо, наверное, только скачать, а потом уже можно будет играть и без него, я не знаю. Скорее всего, так надо. Бля, как же трудно мышкой так понемногу поверить. Ну, блин, левый не заходите, хули мне. Народу что-то нету, бля, вы не хотите играть кастомки, блядь. 5 часов играли кастомки, Илья. А, блин, стой. Выйти заступил, ну его просто отпустить нахуй, типа, и все. Блять. Я бы мог сразу, типа, все сделать, ну. А что тут самое то? А что не открывается? Что, как надо взломать замок теперь?
Тут пусто, блядь. А зачем тогда его открывал вообще, если тут пусто? Прикольно, нахуй тогда открыл сейф, если там пусто. Ладно, погнали байк починим. Блин, пиздец. Зачем я тогда ломал, если там ни хрена нету? Ну, погнали байк починим. Ну, кстати, вот тебе игра от PUBG тоже. Можешь скачать себе, поиграем. Тоже создатели PUBG, ребятки. Тоже создатели PUBG. Почти PUBG Mobile, только тут зомбаки. Все такое. Во-во. Тут что, есть что-нибудь? Ну? Нет, ничего. О, вот еще зомбак. Ну там, наверное, патрончик, конечно, блин, проебать можно. Чик. Чик. Ты толстопуз, блин, это смотри. А ты толстяк, блядь. Ты чё, офигел, бля? Толстяк, блядь, ты смотри на него, блядь, ты, блядь, на тебе, блядь. Ты видел, бля, какой, бля? Так, а что там у нас есть что-нибудь еще? Оба крыса, смотри, крысюк, это чисто, короче, в памге, понял, когда остается кто-то. Ее можно вот так вот. Ебать, не могу попасть по крысе, что? Почему я не могу по крысе попасть, блядь, это что за прикол такой? Чё, блин? Очень меткие, по сути. Ну, тут блокпост у нас. Тише, тише, блин, что такое? Блин. Задержание. Пропуск? Как пропуск? You certainly don't look like an attacker. If you want to enter the shelter, you'll have to register and get checked first. Ага. Come with me. I'll take you to the inspection. Ага, надо регистрацию посмотреть, что типа я не зараженный. Погнали, погнали. Over here. Что, как кулак врубить тут есть? Оба, вот он. Right here, please. We appreciate your cooperation. Ага, хорошо. Так. Можно без очереди, понял? Без очереди. Нужно пройти осмотр, регистрацию. Давай, посмотри меня. Ага, ранений, так. Зомби. У нас раненый? Бля, пиздец, надо к доктору пойти. Где там этот доктор? А где доктор-то? А, вот он, доктор. A new survivor? Don't be nervous. This is the Raven shelter. You're safe here. Since this is your first time in the shelter, we need to perform a health and safety check for security purposes. I hope you don't mind. Давай, давай, блин, делайте там, да, конечно. Пойду играть, да? Давай. Thank you. Oh, by the way, this is Dr. Michael. He'll be in charge of your checkup and treatment. Доктор, давай, доктор, блин, делай. Hi, I'm Dr. Michael, and I manage all medical operations in the Raven shelter. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. Let me take a look at your wounds. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage and a good night's rest. Follow me. I'll find you a place to rest. This way. Slow down. I'm not as young as I used to be.
Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Cain, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Cain who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school which Sherry built. She's the principal and all the children adore her. You can stay here tonight. I'm sure you'll love it. Что-то доктор должен сделать. Oh, you'll also need... Geez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool... Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. Что за штука у меня? It should be on the coffee table in the living room. Погнали. Погнали. Посмотрим, что там за штука такая. What's that beeping? Is it from the survival gauge? Ugh, what a day. Let me take a bath and get to bed. Ага, надо тренироваться. Тренироваться? Можно прямо сейчас потрениться, нифига. Нифига. Ебать, можно прям типа тренироваться, типа. Now I feel energized. Это ролик. Одежда какая-нибудь у нас есть. Nice. It's been a while since I had a hot bath. I'll definitely sleep well tonight. Давай, давай. Заебись. Спать So можно, что ли? tired. That bed looks really comfy.
типа надо лечь поспать, что ли, получилось? Ну, погнали. Он, ебать, запорусь. Finally, a good night's sleep. Поспал. Up and out. Заебомба. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. Ugh, my stomach's a little upset. Time for a bathroom break. Ага. Да, уборную что посидеть. My clothes. What are all these stains? Sand, grease, mud. Well, I guess my expedition yesterday was pretty eventful. God, I can't stand this anymore. I should wash up. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. Это вещи, блядь. Помыть, давай. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. If you did, I would have busted into your room like bam, bam, bam. О, нифига себе. I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of crazy shit trying to sneak in here. But you don't look like one of them. Welcome to the Raven's shelter. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. I didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. Just a few scratches. No big deal. What are you all doing here? Is that Kane over there? We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad and the shelter. Good to see you again. As the leader of the shelter, I'd like to officially extend my warmest welcome to you. Soon you'll find that Raven shelter's a good place. It's different from any shelters you've stayed at before. We're holding a ceremony for those who died during the Lost City battle. Please take a flower. By the way, something I need to talk with you about. Meet you at the command center after the service.
goodbye to even more of our friends. I can't remember how many times we've had to do this in the past 4 years. But it never gets easier. When I decided to become a medic and study under Dr. Michael, I was hoping to help more people. But there's still so many I couldn't save. There's a lot I can do in the shelter. But once we step outside, we have to guard against our own kind too. Former gangsters, criminals, and mercenaries. We've lost a lot of good people to them. I'm sorry, I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. No worries, Sherry. We all have those moments. If talking about it helps, then I'm happy to share some of your burden. Оба-на. Thanks for saying that. I feel better already. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the channel. Are you the survivor from the Lost City? You made it. I'm glad I kept calling on the radio yesterday. Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? Anyway, maybe Kane will tell you more. I don't know why, but I've got a feeling he thinks pretty highly of you. By the way, don't forget to tune in on the radio. The set's right there on the table. Be sure to say hi to everyone when you're connected. This place used to be one of the temporary rescue camps. Kane, Catherine, and Dr. Michael were all serving here. When the disaster broke out 4 years ago, they lost communication with the headquarters. But refugees kept coming in. So Kane led the refugees and soldiers to build this place into a shelter. I was one of the refugees. If they didn't take me in, I would have been wolf meat a long time ago. At first, things were really tough. We were always short of food, medicine, and weapons. But we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have a stable power supply and tap water. The shelter, founded by Kane, started off as the Raven Squad. The members were Sherry, Catherine, Roman, Tang, and Yevgeny. But Yevgeny went missing during a mission. He looked scary, but he was actually very kind. Что такое, Кэти? Что случилось? It's been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. Zombies are getting more restless, and they're growing in number. Уже дома, что ли? Second round of mutation is happening right now. Those crooks and bandits out there have also Игра, acquired блин. more firepower. and Типа вроде fortified their PUBG, но не bases. PUBG. All these things are pointing to a new crisis. The Ravens need people we can rely on more than ever. From the very bottom of my heart, I hope that you will join Типа the вроде Raven PUBG, Squad and вроде become one PUBG, of не us. PUBG. Ну да, типа PUBG. Ну это разработчики PUBG. Логично.
That's great. Again, I get that this must feel very sudden, but we really need you. The survivors here at the Raven shelter, no, actually, all the survivors everywhere, we're hanging by a thread. If we're not cautious, the consequences will be unthinkable. Ну, короче, не знаю такое. Что-то вроде пабджика. Создатели пабга типа создали эту хрень. So we and all the survivors have to work together and form a strong alliance. This is the only way to protect ourselves and give everyone a chance to live. But trust is a luxury in the world today. Здорово, Василий, здорово, еще раз. No one wants to trust anyone other than, so we have to prove it with what we do, whatever the cost might be. We're fighting for the future of the entire human race. I just received a distress call from Redwoods. They're under siege by zombies. If we come to their aid, Короче, надо зомбаков мочить. Строиться туда-сюда. I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. There's still some time before you have to move out. You can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. Погнали. Угу. Ну, хули, бля, в пабге все равно онлайна нету, нихуя нету, блядь. Народу. Не хотят народ пабг, поэтому, да. Currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Ravens, I think that there are some other things you should know. Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. Like the Redwood outpost that you're going to. All the outposts are expanding and developing, so you can get all kinds of missions from them. But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only be available after you earn an outpost's trust. Какая красотка, да? Well, that's probably enough information for now. Надо доверие Take this outfit. Кэтрин It'll help you вообще. adapt to the Redwood Forest's environment. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant in Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Так, что-то... Так, а что-то мне же куртку что-то дали? Угу, тут можно, кстати, смотреть, типа, за своим здоровьем все такое. Ага. Так, слушай, можно вот это возьму? Так, что там у нас? У нас байки есть. Так, контейнер. Так, дробаш, типа, тяжелое оружие. Прикольно. Самочувствие. Бэмс, бэмс, бэмс. Типа, разведочка. Так, погнали. Короче, как я понял, надо помогать людям. Вот. Можно покупать, можно продавать всякие ништяки, блядь. Вот. Сейчас, ну, надо, как я понял, какой-то аванпост, который такого, типа, кого-то там помочь надо, да? Да, тут надо вроде что-то закупить. Продавец товаров. Где-то вы тут дружелюбный, так сказать, торговец. Нифига себе, дружелюбный человек из Человек-паук, как будто бы, да? Что за предложение? Порох бесплатно, нихуя себе. Так, давай, вот что там у тебя есть, оно, блин. Ага. Так, все, ага, все купили. И еще порох, да, как я понял. Тут можно, короче, покупать, да, бумажные. Типа болики, что-то так, батареи. Топливо. Так, ну. Как создать? Что, типа, можно создавать, так, все. И тут тоже можно? А, нет, или нельзя? Ага, надо дерево, типа, и что-то можно,
создавать, получается. Ну, в принципе, нам нужны пули, по сути, поэтому, да. Сейчас пополним боезапас. Got enough ammo. Still need food and water. Где байк? Надо еще еды купить, получается. Оба, но нихуя себе, Линда. Бесплатно? Ну да, конечно, так вас придется. Ага, You can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. конечно, да, еды, блин, да? Что взять? Мясо взять надо? Но она вроде дает бесплатно это мясо, да, как я понимаю? Или нет? Нет, ну за бабосы. Это купим пару шматков мяса, блин. Требуется 15 уровень, так, банка. Угу. Нужно купить вот это самое, да? Это что такое? Ага, консервированная игра. Ой, это еда, блин. Понятненько. Так, оружие, можно ганы еще купить. Слушай, а гана можно что-то купить? Что тут есть по гану моих? Где ган? Ага, вот этот. Едуль, вот этот. Кал 6к, блядь, эмочка. О, перчи, там, ботинки, шмотки. Там чертежи экипировки. Угу. Прикольно. Что там у нас? Так, надо с Кэйном поговорить и вернемся. Так, ладно, можно пока что дробашом все это делать. Может потом попозже бабыком собрать и купить калаш, либо что другое. Так, там. Кстати, он кого-то напоминает мне этот Кэйн. Ждать вашего возвращения. Хорошо. Где она меня ждет? Погнали. А, надо на вертолетике? Еще полетаем немного. Так, он, стоп. Ну, поехали. Я готов. Давай, погнали, выдвигаемся, чем мы сидим. Давай, поехали. Before we get to Redwoods, let me tell you more about the place. They often have missions posted. I'm sure you'll cross paths with them again in the future. Redwood Outpost used to be a wood processing plant near the logging camp. After the disaster broke out, the workers who survived came together and built a fortified outpost using the timber available. The Redwood folks are skilled builders and woodworkers. They make sturdy defensive walls and building materials, which are essential resources to the Raven shelter, as well as the key to defending against zombies. I'm not sure about this operation. Да ладно, здесь нормально сейчас. Нормально будет. Сейчас мы... Ух, ля, сколько их там. Поехали, да? Какие-то игроки тоже есть, типа. Это игроки, которые... Ой, бля, что за баг такой? Ну, погнали? Бам. 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 Пик-пик. Пау. 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 Толстяк, бля. А, ну можно будет... Можно еще в кружках еще, да, стрелять, да? Ебать, он плюется чем-то. Ой, бля. Ну все, типа, мы зачистили, все? Да, быстро, однако.
as everybody else. Где же остальные? Нет остальных. Kane has gone mad, or you're out of your mind. Here, take this decoy bomb. Use it to attract the ordinary zombies. На бомба. Прикольно. Ну, More zombies are coming. Backup. We need backup. Все, погнали. Ой, да. А! Ебать, что за толстяк. Херач. Что, можно гренку, а ну? На вам. А что на них не убивает? Что такое? А, во. Да? Там есть еще кто-то? Нет, что? Заебомба. Thanks for everything you did for us. We've decided to Да give и you the что? homestead on the north side of the outpost. It's a new area that we're expanding to. It's close to the river and has lots of animals and plants. Zombies aren't sighted as much up there either. Один We all зритель want тоже you to have нормально. it. Please. Sherry speaking. I'm at the homestead. You can build your own safe house here. Come and meet me. О! Бля. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how long it will take them to recover this time. There's still a lot of wood and equipment, so we might be able to make something. Типа этот самый, да? Так, стоп. Привет, Светик, привет. Что ты там?
Громче говори, говорю, что ты там? Как это работает, эта хуйня? Что? Оп, наоборот. Не то сделал, походу. Подожди. Верстак этот надо типа с собой взять или что оставить? Блин, надо сюда его где-то типа поставить. Надо верстак, наверное, сюда, да, разместить? Ага. И создаем, понятно. Кто там? Угу. Вот так вот. Квадрат обратить. Ага. Да. Так, ладно, в принципе, так пойдем. Можно еще тот самый, ага. Ту-ту-ту-ту-ту. Думаю, нам этого хрен поставить, да? Ой, ебать, пароль установить не хочу. Мимо. Можно пароль? Никто не заходил, типа? Ты It's прикинь? getting dark, but we're only halfway done.
The treehouse was once a lookout. It should still be functional. For our safety, we'd better spend the night in the treehouse. Хорошо. Так, дай ботинки, так, хорошо. Так, а верстак мы можем забрать? Не, ну лучше оставим вот тут. Пусть он останется тут. Тут типа у нас хранилище, а тут наверху можно поспать, да? Тут можно досочки спиздить или что такое? Как такое можно было сделать? Можно сесть. Типа ебать. Нихуя себе. Это типа туалет. И это типа избушка, где можно поспать. Ну, тут оружие. Да, короче, прикольная эта игра.